So dear student, yesterday we were talking about the some chemical properties of the 15 block elements. Now today we are going to study the preparation and some properties of the particular elements and their compound in the group. In 15 group we will start. You know the 15 group contains few things. First one is nitrogen, then phosphorus, then arsenic, then antimony, and then bismuth. Okay, so out of this, from 15 group, we are going to study nitrogen and phosphorus as elements and their compounds. So first we will talk about nitrogen. Then preparation of nitrogen can be done by three methods. Out of these three methods, we are going to see some methods. Okay, nitrogen is prepared in laboratory as well as in industrial method also. So now here we are going to study how in industrial methods are there which by means of nitrogen can be prepared. So dinitrogen is produced commercially by the liquefaction and fractional distillations of air. Okay, you know about the nitrogen is nearby 78% in air. So from that air, nitrogen can be taken out. Okay, so liquefaction of nitrogen can be done. Here you have to remember in the liquefaction method of nitrogen, we have the liquefaction point or the boiling point of the nitrogen is 77.2 Kelvin, while that of the oxygen is 90 Kelvin. Okay, so when we start liquefaction, first oxygen will be liquefied out and then nitrogen will be liquefied out. So first oxygen will be removed and then nitrogen will be removed. That is our priority points. So that is our part of the preparation of nitrogen in the process of the liquefations. Now we are going to talk about the in laboratory how nitrogen can be prepared. So dear students, in laboratory nitrogen can be prepared from the ammonium chloride. Ammonium chloride when react with sodium nitrates. See, remember this is not sodium nitrate. It is a sodium nitride, NaNO2. Okay, so that's why when ammonium chloride react with the sodium nitrite, at that time nitrogen is produced. See this reaction. So here is the reaction in which NH4Cl plus NaNO2 that's give N2 plus H2O plus NaCl. Here water vapor is also produced and NaCl is produced. So in previous case when we were talking about the liquefaction process, at that time also some impurities will enter into the nitrogen, and here also some impurities like water vapor will be there in the nitrogen. Now small amount of here nitric oxide, that is NO, and HNO, that is nitric acid, are also formed in the reaction. These impurities can be removed by using the gas through aqueous sulfuric acid and containing potassium dichromate. It can be also obtained by the thermal decomposition of the ammonium nitrate. So here another process, the ammonium dichromate, that is the NH4 twice Cr2O7 is heated and nitrogen is produced. Okay, and here also you will get some water vapor. So dear students, in all above, all practice we can do, but here we have difficulty that it is not so pure nitrogen we will obtain. So what to do to obtain the pure nitrogen? So to obtain the pure nitrogen we can do this. Very pure nitrogen can be obtained by the thermal decomposition of sodium or the barium azide. Sodium or the barium azide. So now here the word barium, BaNa3N3 twice. So BaN3 twice, here N3 is known as azide. So barium azide, that is BaN3 twice, and if you want to write sodium azide, then NaN3. Okay, and when it is heated out, decomposed out by thermally, then barium and nitrogen is produced. Here the obtained nitrogen is very pure nitrogen. That is our topic. Okay, so hope that the preparation of nitrogen you understand. Now we are going to talk about the preparation properties of the nitrogen. Dinitrogen is a colorless, odorless, tasteless and non-toxic gas. Nitrogen atom has two stable isotopes, 14 N14 and N15. You see, it is also having isotopes. It has a very low solubility in water, that is it can be dissolved in 1 liter of the water at 273 Kelvin and 1 bar pressure nearby 23.2
2 centimeter cube, that is very less. Okay, dinitrogen is rather inert at room temperature because of the high bond enthalpy of N double triple bond N. We are not able to break out this nitrogen, and that's why nitrogen is remain majoritarily inert. Okay. Recently, however, increased rapidly with the rise in temperature. At higher temperature is directly composed with the some metals to form. But if we will give high temperature, then nitrogen atom can be broken out, and from nitrogen molecules, N can be removed, and we can get the reactions. Okay, so that is our talk about the reaction of the nitrogen. So it can react directly with the lithium. Lithium will plus N2, that's give Li3N. Magnesium, that's give Mg3N2. So this is our talking about the nitrogen. Okay, and the very famous, very famous reactions is there, that is the ammonia, and developed by Haber process. Okay, so that is also your knowledge, so I don't think એની અંદર મારે તમને કંઈ સમજાવવાનું હોય. એકચ્યુઅલી ઓલરેડી આ બધું આપણે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી જ ગયા છે ઇન ફ્રોમ 12th સ્ટાન્ડર્ડ, બટ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ ટુ અવર rapid work. Okay, so that you can do this. Okay, now dinitrogen combines with the dioxygen only at very high temperature, about 2000 Kelvin. It is too much, huh? So to form nitric oxide, that is NO. N2 plus O2, that's give 2NO. Okay, so this is about nitrogen. Now final, we are going to talk about the uses of nitrogen. Now this is the only reading point, though we will understand this. The main use of the dinitrogen is the manufacture of the ammonia and other industrial chemicals containing nitrogen. For example, calcium cyanide. Okay, it is also find use where inert atmosphere is required. Now this is the interesting talk. See, sometimes we require to convert inert atmosphere. For example, આપણે જો બલ્બ જોઈએ છે, બલ્બની અંદર આપણે બે ફિલામેન્ટ વચ્ચે નિક્રોમ વાયર મૂકેલો હોય છે. આ વાયર્સ ગરમ થાય છે, ટંગસ્ટનનો વાયર હોય છે, એ ગરમ થાય છે એટલે એ લાઇટેડ થાય છે. હવે આ લાઇટ થાય ને તો એની અંદર અગર એટમોસ્ફિયર અંદરમાં જો હવા ભરેલી હોય તો હવાના રહેલો અંદર ઓક્સિજન એના સાથે રિએક્ટ કરે અને ધડાકા સાથે એ ફાટી જાય. એટલે અંદરનું જે એટમોસ્ફિયર છે બલ્બના અંદરનું, ક્યાં તો વેક્યુમ રહેવું જોઈએ, યા તો પછી અંદર ઇનર્ટ એટમોસ્ફિયર જે રિએક્શન ના કરે એવું રહેવું જોઈએ. તો અંદર પ્રેશરથી નાઇટ્રોજન ભરી દઈએ. ઓકે, તો એ નાઇટ્રોજન બી અંદર લાઇટ થાય અને સ્પ્રેડ થાય અને ઓલ ઓવર લાઇટ આપણને મળી શકે. સો દેટ ઇઝ ધ આઈડિયા ઓફ ધ બલ્બ. આમ તમારા મનમાં ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ કે આ બલ્બ આવી રીતે પ્રકાશ કેવી રીતે આપે છે. સો દેટ્સ ઓલ હિયર. ઓકે, સો required example, iron and steel industries inert the dilution of the reactive chemicals. I have given you example of bulb. આ બુકમાં શું આપ્યું છે કે જ્યારે આપણે આયર્ન ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર વાત કરીએ તો આયર્ન તો વેરી રિએક્ટિવ છે, ઓક્સિજનમાંથી એર સાથે રિએક્ટ કરીને Fe2O3 બનાવી દે, તો પ્યોર આયર્ન નથી રહેતા. તો ત્યાં આ લોખંડની ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર એટમોસ્ફિયર ઇનર્ટ રહેવું જોઈએ અને સાથે સાથે બધાથી શ્વાસ પણ લેવાવો જોઈએ. તો ત્યાં મેજોરિટી નાઇટ્રોજન કરી દે એટલે નાઇટ્રોજનમાંથી આપણે અમુક ભાગ ઓક્સિજન તો ખોદી જ લઈએ. એટલે આ પ્રમાણે કરી શકાય. લિક્વિડ ડાયનાઇટ્રોજન ઇઝ યુઝ એઝ અ રેફ્રિજરેટર ઓર ધ પ્રિઝર્વ બાયોલોજિકલ મટીરિયલ્સ, ફૂડ આઇટમ્સ એન્ડ ઇન ક્રાયોસર્જરી. ક્રાયોસર્જરી ઇઝ ધ સર્જરી ઇન વિચ કે એટમોસ્ફિયર ત્યાંનું ઇનર્ટ રહેવું જોઈએ, નહીં તો આપણા શરીરના અંદરના જે અમુક પોર્શન છે એ કન્ટામિનેટ થાય. કે એટલે એ ક્રાયોસર્જરીની અંદર શરીરને કાપવાનું હોતું નથી, પરંતુ અંદર કંઈક મટીરિયલ મોકલાવે છે. તો આ મટીરિયલના આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર કેવું રહેવું હોય કે નાઇટ્રોજનયુક્ત હોય, તો દેટ વિલ બી ઇનર્ટ. સો ફોર ધ બાયોલોજિકલ મટીરિયલ. હવે નાઇટ્રોજનના અંદર કોઈ ડેડ બોડી મૂકી દઈએ તો ડેડ બોડી નાઇટ્રોજન સાથે તો રિએક્ટ ના કરે, એટલે ડેડ બોડી લાંબો સમય માટે એવી ને એવી રહે. સો દેટ ઇઝ ધ અનધર ટોક અબાઉટ ધ nitrogen. So hope that you understand entire about the nitrogen, and in one things yes remain that the example 7.3, write the reaction of the thermodecomposition of sodium azide. that you know sodium azide ની આપણે વાત કરી હતી, મેં તમને કીધું હતું Na3 ની ફોર્મ્યુલા છે Na અને 3N2 મળશે. So that's all for this video. Now in another video we will talk about furthermore. Up to that, bye bye, we will meet soon.